Bismillahirrahmanirrahim. This is lecture number 28. The name of the paper is Literary Criticism 1. The book we have been studying is on the Sublime by Longinus. The topic is Sublime, product of art or nature. So in this lecture we will try to answer this question, whether sublime is the product of art or whether it is the product of nature. This lecture is specifically for the students of BS English 5th semester GDC PIB, and it is also for the students of those colleges which are affiliated with Abdul Wali Khan University. And there are two extreme views about whether it is the product of art or nature. Art means practice and your hard work for learning something, for creating something, while nature means your natural ability, your inborn capability to do something. So the question we are going to answer is this, that whether sublime can be achieved with the help of hard work or art, learning the art, whether it's possible to learn the art, or is it something which comes to you naturally, or is it an inborn characteristic? So this is what this question means. There are two extreme positions, two extreme views, whether it's that is sublime or the ability to create great work is the product of art or whether it's the product of nature. The first view is that sublime is the work of nature, that it is something you are born with, and uh, this is something which you are not made with. This is the type of characteristic, it is said, it is believed, which you are gifted with, and this gift is inborn. This is the gift of nature, the gift of God given to you. And art has nothing to do with great poetry, with sublime, and it cannot be acquired with the help of learning, with the help of hard work, with the help of art. So it is the product of nature. Sublime uh, cannot be achieved with hard work. This weave tells us that sublime is a natural ability. It is given to you, given to the poet by nature, and it is with him when he is born. You are gifted with this quality by nature. Therefore, if you discipline this natural ability with the help of art, this natural ability will be destroyed or at least weakened. So, art has nothing to do with uh, the sublime or with the great poetry, uh, and hard work will destroy this ability or weaken this ability. Great poets write without learning how to write, without using art. They write thoughtlessly and they write effortlessly, and no role is played by art in creating top quality poetry which has the ability of sublime, which has sublimity in it. You cannot achieve sublimity with the help of art. This is one extreme which is taken, um, that sublime is the work of art. There is another extreme which says, and this is that second view, that literature or poetry or sublime is the product of art and not of nature. Now, completely ignoring nature, this idea says
that literature or sublimity is the result of art. This is the result of your hard work. Um, this was actually the view of Hellenistic people. We have discussed what is meant by Hellenistic, and that Hellenistic is different from Hellenic, which was the Greek age, and that was a wonderful age. The poetry of the time had the spirit in it, as well as the uh, artistic beauty in it. But in Hellenistic period, uh, we have poetry which takes only the outer garment and not the inner spirit of the Greek writers. Hellenistic is comparable with 18th century neoclassics, um, who believed that art can make your poetry sublime and wonderful and the best. And they believed, the Hellenistic people and the 18th century writers, that only learning is enough. You can become a great poet by learning how to write poetry and by learning the rules of writing poetry and by learning how to imitate the rules of masters, the Greek writers. And practice is extremely important, and it is with the help of the practice that the poet becomes a great poet, and the poet is able to create sublimity in his poetry. This can be done only with the help of art, with the help of learning, with the help of hard work, and not it is not something which comes to you naturally. So if you leave it to nature, you will not become a good poet or a great poet, and that you should learn poetry, learn how to write, learn how to use words, and learning has to play a major role, and nature has nothing to do with it. So this is another extreme. The first extreme was that it is only nature which is responsible for creating sublimity, and this we says that it is only art which is responsible for sublimity. These two were the extreme views. Longinus actually takes the middle path, and he combines these two, and he tells us that sublimity is the product of both. It is the product of natural ability, the ability given to you by birth, it is with you, and also practice is important. Both play an important role in making you a great poet and creating a type of sublimity in your poetry. Both are necessary. Of course, nature is very important, because if this natural gift is not with you and you are trying to do it only with art, you will not be successful, and you cannot become a great poet only with the help of art. This natural ability should be inside you. Then art, of course, can help in making it um, uh, more wonderful and in making you the best poet. But only art will not give you anything. There should be natural ability as well. So natural ability is basic, but this basic ability can be increased and made better with the help of art, with the help of hard work, with the help of learning. So first comes nature, and then of course art is important. Training, practice, knowledge, they will do nothing if that natural ability is not in the poet. Then, of course, nature has its own laws. Nature is not lawless, it has its own laws to be followed, and you can know about these laws with the help of practice. If you are aware of the art
of writing and you know the rules and laws of the nature, then you'll be able to write better poetry, you'll be better equipped with it. So therefore, both are important, nature as well as art. Uh, Secondly, powerful phenomena are sometimes dangerous. Uh, Nature of poet, for example, if he has naturally the ability to create ecstasy, that ecstasy would be very powerful, and such powerful ecstasy can be dangerous. Therefore, this power of nature needs a curb. Nature itself is a spur. He is using the images of spur and curb from horse riding or horse racing. Spur is something which tries to run the horse speedily, but curb is something which controls the horse. So nature is something which makes the poet ecstatic, powerfully ecstatic, which is close to madness, and therefore it should be curbed with the help of art. Art is that has that curbing ability, while nature has that ecstatic ability, which if goes without controlling it might prove dangerous. So there should be spur, which is important, but curb is also important, and curb will come with the help of art, while nature is the spur. The image is taken from horse race, as I said, and if there is only spur or only nature, the horse can go out of control and it can become dangerous. So, curb is therefore necessary. What is true of horse riding is also true of poetry. Spur in literature is nature, that is, nature arouses you, nature inspires the poet, and this inspiration, if it is to the extreme extent, may set you ablaze, may put fire to you, and it is like a powerful flood, which, if not channelized, would destroy the whole area. So, therefore, nature is like that. But art tells the poet how to channelize this great power. It has the curbing power, the ability to channelize this powerful energy which comes from nature. So when the poet is aroused, the ideas in images, they come to his mind, they start flowing, and this flood should be given an order uh, by the ability to have art, to have practice, and art and practice works as the curb for it. So the poet has to select and reject, and this ability comes with art, with learning. This storm is impressive, but storm is always destructive, and this storm is like the gift of nature. The gift of nature may put you ablaze, you have to control, and this control comes to you from practice, from art, from learning. Um, in Longinus balances this idea and he takes the middle path. We get the impression that poetry is inspiration, but Longinus balances it with art also. He says that art is also necessary in order to control this uncontrollable inspiration. So let us do this now in Urdu. uh, हमने ये पढ़ा कि क्या सबलाइम या पोइट्री राइटिंग एबिलिटी ये फन से हासिल होगा या ये कुदरती तौर पर आप में मौजूद होगा.
تو دو ایکسٹریم ویوز ہیں. ایک یہ ہے کہ سبلائم ورک آف نیچر ہے، قدرتی طور پہ موجود ہوتا ہے. شاعر جب پیدا ہوتا ہے تو یہ اس کے ساتھ آتی ہے، اور شاعر پیدا ہوتا ہے بنایا نہیں جا سکتا محنت کے ذریعے یا آرٹ کے ذریعے، بلکہ یہ جو شاعری کی گفٹ ہے یہ پیدائشی ہے اور یہ نیچر آپ کو دیتی ہے. اس کا آرٹ کے ساتھ یعنی فن کے ساتھ، پریکٹس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یہ پریکٹس کے ذریعے حاصل نہیں ہوتا. تو اگر اس کو پریکٹس کے ذریعے ڈسپلن کیا جائے، کنٹرول کیا جائے، تو یہ ایبلٹی خراب ہو جائے گی یا کم از کم کمزور ہو جائے گی. کیونکہ جو عظیم شعراء ہیں یہ بغیر مشکل کے، بغیر پریکٹس کے یہ اپنے شاعری کرتے ہیں، اور آرٹ کا یعنی فن کا، لرننگ کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے. تو ایک تو یہ ویو ہے کہ سبلیمٹی آپ حاصل کر سکتے ہیں نیچرل ایبلٹی کے ساتھ، آرٹ کے ساتھ نہیں. دوسرا ویو اس کا اپوزٹ ہے کہ جو لٹریچر ہے، سبلیمٹی ہے، یہ آرٹ کے ذریعے حاصل ہوگی، نیچر کا اس کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے. سبلائم یہ آرٹ کا ریزلٹ ہے، اور یہ ہیلینسٹک آئیڈیا تھا، اور یہ 18 سینچری کے پوئٹس کا بھی یہی آئیڈیا تھا کہ آپ کو پریکٹس کی ضرورت ہے، لرننگ کی ضرورت ہے، رولز کی ضرورت ہے، اور یہ رولز آپ نے امیٹیٹ کرنے ہیں اپنے ماسٹر سے، اور ماسٹرز آپ کے گریک رائٹرز ہیں. تو یہ دونوں نے آدھا حصہ لیا اور آدھا چھوڑا. یعنی ایک نے آرٹ کو زبردست سمجھا، دوسرے نے نیچر کو زبردست سمجھا. لانجائنس نے دونوں کو پھر کمبائن کیا ہوا ہے، اور ان لوگوں نے کہا کہ پریکٹس بڑی امپورٹنٹ ہے اور یہ آپ کو گریٹ بناتی ہے، آپ عظیم شاعر بن سکتے ہیں پریکٹس کے ذریعے، رولز کے ذریعے، سیکھنے کے ذریعے. لانجائنس نے درمیانہ راستہ اختیار کیا. اس نے کہا نہیں، نیچر تو ضروری ہے، یہ تو پہلی چیز ہے، نیچر کے بغیر تو آرٹ کچھ بھی آپ کا نہیں بگاڑ سکتی. تو نیچر تو ضروری ہے، لیکن نیچر کے ساتھ ساتھ آرٹ بھی ضروری ہے، کیونکہ بغیر نیچر کے تو آرٹ کام نہیں کرے گا. لیکن اگر نیچر میں موجود ہے چیز تو آرٹ اس کی خوبصورتی میں اضافہ کرے گی اور اس کو زیادہ بہتر بنائے گی. تو شاعری نیچرل گفٹ تو ہے، لیکن اگر اس کے ساتھ نیچر کے ساتھ ساتھ رولز بھی سیکھے جائیں، آرٹ بھی سیکھا جائے، تو یہ بھی اس کو بہتر بنائے گا. کیونکہ نیچر میں بھی لا ہے، قوانین ہے، رولز موجود ہیں. ان رولز کا سیکھنا آئے گا پریکٹس کے ذریعے اور آرٹ کے ذریعے. دوسری بات یہ بھی ہے کہ جو انسپریشن ہے یہ ایک پاورفل فینامنا ہے، اور یہ ایکسٹیسی کریٹ کرتی ہے. یہ ایکسٹیسی اگر حد سے بڑھ جائے تو یہ خطرناک ہو سکتی ہے. لہٰذا اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے کرب کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. ایک سپر ہے اور ایک کرب ہے. سپر آپ کو پتا ہے کہ یہ گھوڑ سوار کے جوتوں میں تیز دھار والی ایک چیز ہوتی ہے. دونوں جوتوں میں اگر وہ چاہتا ہے گھوڑے کو تیز دوڑائے تو وہ سپر استعمال کرتا ہے. گھوڑے کو چبوتا ہے تو گھوڑا تیز جاتا ہے. اور اگر کنٹرول کرنا ہو، گھوڑا تیز ہو، تو کرب کے ذریعے جو اس کے منہ میں لگا ہوتا ہے، جس کو آپ جو باگی، جس کے ساتھ باگیں بندھی ہوتی ہیں، تو اس کے ذریعے یہ کنٹرول کیا جاتا ہے. تو نیچر کی مثال یہ سپر کی ہے، یہ انسپریشن دیتی ہے. تو یہ امپورٹنٹ تو ہے، لیکن اگر یہ بہت زیادہ انسپریشن ہو جائے تو جس طرح گھوڑا بے قابو ہو جاتا ہے، پھر اس کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے کرب کے ساتھ جو اس کے منہ میں لگے ہوتے ہیں. تو کرب کی مثال یہ آرٹ کی ہے. آرٹ اس نیچر کو کنٹرول کرتی ہے، اس
اسپر کی جو کوالٹی ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے. اور یہ جو دو امیجز ہیں یہ ہارس رائڈنگ سے لیے گئے ہیں. ایک امیج ہے اسپر کا تیز دوڑانے کے لیے گھوڑا، اور ایک کرب کا کنٹرول کرنے کے لیے. تو اسپر نیچر ہے اور کرب جو ہے یہ آرٹ ہے. دونوں ضروری ہے مناسب گھڑ سواری کے لیے، دونوں ضروری ہے مناسب طور پر سبلائم پیدا کرنے کے لیے. تو یہ آئیڈیاز ہو گئے. ایک آئیڈیا یہ ہے کہ سبلائم ورک آف نیچر ہے، دوسرا آئیڈیا یہ ہے کہ سبلائم ورک آف آرٹ ہے، اور لانجائنس نے مڈل پاتھ لیا ہے کہ یہ ورک آف آرٹ بھی ہے اور یہ ورک آف نیچر بھی ہے. تھینک یو اینڈ گڈ لک.